Hi Telangana students, how are you all of you? Are you watching my videos? Excellent, Andy. Now let us go to the 2 marks questions, that is very short answer questions from 9th unit, that is of course mechanical properties of solids లేదా elasticity. Start చేద్దామండి. See Telangana students, open a new textbook, new syllabus. First question 2 marks అండి, very short answers. And this is the third video. I am making concept is completed. So these are called as VSAQs and very short answer questions. Okay na, 2 to 3 lines. First question chudandi, define stress, write its formula. First one and define stress and write its formula. What is stress? I told you it is the restoring force acting per unit area. Restoring force acting per unit area, and formula force by area. Stress and restoring force acting per unit area. Force F by A and Newton per meter square, MKS units. Okay na, formula what is F by A. Clear? Second one, second question please. Second the problem ichadandi, a copper wire of 1 millimeter diameter is stretched by applying a force of 10 newtons. Copper wire and diameter ichadu 1 millimeter is applied by a force of 10 newtons. Okay na, find the stress in the wire. Okay na, so copper wire undandi, idigondi wire. So its diameter is given as how much? 1 millimeter, and it is stretched by a force of 10 newtons. So asking you what is the stress in the wire. Okay na, therefore stress and formula, Telangana students, force acting per unit area 10 by area, that is pi r square, because circular. So 10 by diameter ichadu kabatti, what is diameter? 2 times radius. Okay na, so d is equal to 2r లేదా d by 2 is equal to r. Put it here. Pi value anta 3.14 into pi r square. R ante d by 2 whole square. D by 2 whole square. Therefore stress I can write as 10 by 314 point తీసుకెళ్ళి పైకి పంపించండి డెసిమల్స్ by 100 కదా, into d by 2 whole square. d by 2 whole square అంటే pi d square by 4. ఓకేనా, పై d by 2 d by 2 ఎంత అవుతుంది? d square by 4, 4 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ డయామీటర్ ఆల్రెడీ ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 1 millimeter, అంటే 1 millimeter 10 to the power of -3. అదవుతుందా? వాట్ ఈస్ 1 millimeter? 1 millimeter is equal to 10 to the power of -3 meters. Now remaining all you can solve it now. ఇది ఎంత? ఆల్రెడీ 4 into 10, 40 by 314. అదవుతుంది మీకు. మిల్లీ మైక్రో ఇవన్నీ తెలియాలి మనం. మైక్రో 10 power -6, మిల్లీ అంటే 10 power -3. సో ఇదేం చేస్తాను నేను? 4 into 10, 40 by 314. ఇదేమో స్క్వేర్. ఇది ఎంత ఉంది ఇక్కడ చూడండి, పై డి స్క్వేర్. ఓకే, డి స్క్వేర్ చూసారా, డి 1 millimeter, డి స్క్వేర్ by 4. డి అంటే ఎంత మనకి? 10 power -3. డి స్క్వేర్ 10 power -3 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది? -6 by 2 by 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 కాబట్టి పైకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా, క్లియర్ నా? ఇప్పుడు దీన్ని మనం డివైడ్ చేసుకోండి. 40 by 314, ఇదేమో 10 to the power of పైకి వెళ్ళిపోతే +6 అంటే 8 అవుతుంది ఇది. ఇఫ్ యూ డివైడ్ 40 by 3, ఆల్రెడీ ఐ డివైడెడ్ ఫర్ యూ, లైవ్ వీడియోలో మీకు కష్టం అవుతుంది కాబట్టి 40 by, ఇఫ్ యూ డివైడ్ 0.1273, I got it. This division into 10 to the power of 8. Units ఏంటి? Newton per meter square or Pascal. ఓకేనా, 0.1273 into 10 power 8 సరిపోయింది కదా? క్లియర్? రైట్ అండి, రైట్. దట్స్ ఆల్ అండి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సరిపోయింది కదా వాల్యూ? రైట్ అండి, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ వన్ అంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా అండి. ఇంకా డైరెక్ట్ ఫార్ములా వేసుకుంటే అయిపోయింది.
ఇది VSAQs అండి, 2 marks it carries. సో జాగ్రత్తగా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి. VSAQs అంటే వెరీ షార్ట్. థర్డ్ క్వశ్చన్ 2 marks. చూడండి తెలంగాణ థర్డ్ వన్. Differentiate between tensile stress and compressive stress. Is asking you what is tensile stress and compressive stress. Now what is tensile stress? See, suppose if you apply an external force on the material wire, the length is increased. Whenever the length is increased, that is called as tensile stress. L plus delta L. The length is increasing, that is called tensile. Now same iron rod, if you apply the force, compressive force, the length is decreased. Okay, the length is decreased here. Here increased. So that is the major difference between compressive stress and force. Formula is the same. Formula is same, force by unit area. Restoring force acting per unit area. Same units, Newton per meter square. But in this case, length is increased, their length is decreased. Okay? So that is the major difference between tensile and compressive. Next question, fourth one. Define hydraulic stress. Define hydraulic stress. So what is hydraulic? Generally stress ante again restoring force acting per unit area. Restoring force acting per unit area. But ekkada idi hydraulic, that means whenever a body is submerged in water, fluid, in a fluid like water, when it is submerged or immersed in a water, equal forces are applied on the body. Compressive force, that is called as hydraulic stress, please. Okay, so equal compressions from all sides, equal compressions from all sides. So that is called as hydraulic stress. It is the restoring force acting per unit area when a body is kept in a fluid like water. Equal compressions from the all sides. That is called as hydraulic stress. Fifth question, please, Telangana students. Either question and 2 marks, VSAQs. Define strain, write its formula. Define strain. See, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి. ఇట్ ఈస్ ద డిఫార్మేషన్ ప్రొడ్యూస్ పర్ యూనిట్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకేనా. స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ద డిఫార్మేషన్ ప్రొడ్యూస్ పర్ యూనిట్ డైమెన్షన్. అంటే డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఆర్ డెల్టా వి బై వి ఆర్ డెల్టా బి బై బి, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్. Change in length by original length. So both cancel, therefore no units and dimensions for strain. Any strain, అది వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అవ్వనండి, లెంత్ బ్రెత్ ఏది అవ్వనండి, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ఇదంతా తెలిపేచ్చా తెలంగాణ స్టూడెంట్స్? సిక్స్త్ వన్ ప్లీజ్. So ఇవి వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అండి, క్యారీస్ ఓన్లీ 2 marks. రైట్ అండి. సిక్స్త్ VSAQ అండి. చూడండి, ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు మీకోసం. సిక్స్త్ వన్, ఏ టంగ్స్టన్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ 20 cm is stretched by 0.1 centimeters. స్ట్రెచ్డ్ అనేది అర్థం ఏంటి, డెల్టా ఎల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్, ఇదేమో ఒరిజినల్ లెంత్. ఫైండ్ ద స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద వైర్. స్ట్రెయిన్ అడిగాడు. సో వాట్ ఈస్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా? చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్, 0.1 centimeters by 20 centimeters. సెంటీమీటర్స్ ఏమి కావాలి, పాయింట్ తీసి కిందకి 10 తీసుకొచ్చేయండి. సో 1/2 మీన్స్ 0.5, 1/2, 10 to the power of -2. That's all. So what is the strain? 0.5 into 10 to the power of -2. Seventh one.
Seventh question. State Hooke's law of elasticity. State Hooke's law of elasticity. State Hooke's law of elasticity. So according to the scientist, what is the Hooke's law? Within the elastic limit, within the elastic limit, longitudinal stress is directly proportional to longitudinal strain. So what is the statement? Within the elastic limits, longitudinal stress is directly proportional to longitudinal strain, లేదా stress by strain is equal to constant, and this is equal to y, and that is nothing but Young's modulus. Young's modulus of elasticity. అదే కదా అడిగారు మనకి. ఓకేనా? State Hooke's law of elasticity. This is a statement, that's all. Formula కావాలంటే రాసుకోవచ్చు. If you want formula, F by A by delta L by L, which is equal to y, and that implies FL by A delta L is equal to y. Young's modulus. ఓకేనా? If you want extra information, formula కూడా ఇచ్చాను, రాసుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్ అండి. 8th one నోట్ చేస్తున్నారా? వాట్ ఆర్ ఎలాస్టోమర్స్? గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎలాస్టోమర్స్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్స్. 8th క్వశ్చన్ రబ్ చేసొచ్చా? రైట్. Now is asking us elastomers ante enti. So very easy and this one, 8th one. See, generally elastomers ante entante elastic nature materials. That means after removing the external force, if it is regaining its original position, regaining its original shape, size and volume, those are called as elastomers. After removing external force, if the regain and elastic nature is there, then elastomers antaru. Okay na? And these are also called as polymers. Okay, high flexible materials. Examples raskondi. And of course these can stretch up to 500 to 1000 times percentage. అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ లెంత్. 500 to 1000 times 1000% ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ లెంత్. అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ నేచర్. ఓకేనా? 500 to 1000% ఆఫ్ ఒరిజినల్ లెంత్ వితౌట్ బ్రేకింగ్. ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ రబ్బర్. ఎగ్జాంపుల్స్: 1 న్యాచురల్ రబ్బర్. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అడిగా రాసుకోండి. సింథటిక్ ఎలాస్టోమర్స్, మ్యాన్ మేడ్, సింథటిక్, ఎలాస్టోమర్స్, మ్యాన్ మేడ్. ఇంకా కావాలంటే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ సిలికాన్ రబ్బర్. So these are some examples for elastomers. So those bodies which regains its original shape, size and volume after removing the external force are called as elastomers. These can stretch up to its original length, 500 to 1000% of its original length. That's it. And examples: natural rubber, man-made, synthetic elastomers and silicone rubbers. Next, and 9th question: what is the order of bulk modulus in the 3 states of matter? ఇక్కడ ప్లేస్ రాద్దాం. 3 states అంటే రిగార్డింగ్ సాలిడ్, అలాగే లిక్విడ్స్, అలాగే గ్యాసెస్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ అండి. ద బల్క్ మాడ్యులస్ ఇన్ సాలిడ్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ లిక్విడ్స్, గ్రేటర్ దెన్ గ్యాసెస్, లేదా గ్యాసెస్ లెస్ దెన్ లిక్విడ్స్, లెస్ దెన్ సాలిడ్స్. దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్. ఏంటి ఆర్డర్ ఎందుకు ఎలా ఉంది? బికాస్ సాలిడ్స్ టైట్లీ ప్యాక్డ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్, లిక్విడ్స్
lightly loosely packed, gases ఇంకా volatile, ఇంకా loosely packed between the molecules, whereas in solids it is tightly packed. అందుకే the order is in solids it is more, next it is liquids, least in gases. You can also take in this fashion: gases less than solids, less than liquids, less than solids. So that is the order of bulk modulus. Bulk modulus అని తెలుసు కదా మీకు, delta P by this thing, minus delta V by V, which is equal to B. Ratio of bulk stress to bulk strain. Ratio of bulk stress to bulk strain. 10th question please. Very short questions, 10th. సరిపోవచ్చా? రైట్ అండి, ఎక్సలెంట్. So very short answer we came across. 10th one అండి, define compressibility, mention its equation. Very good and excellent question అండి. Define compressibility. As I told you, you can use the letter C, but latestly is using K. మీ ఇష్టం అండి, ఏదైనా వాడుకోండి పర్వాలేదు. I'll use C అండి, you can use also K also, nothing problem in that one. ఓకేనా? రైట్ అండి, I'll be using C for better అండి, so that you can understand. ఓకేనా? రైట్, C యూజ్ చేద్దాం, K వద్దు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. I'll use C, compressibility better. టెక్స్ట్ బుక్లో వాడే లెటర్ వాడుతున్నాడు, రకరకాల బీటా వాడుతున్నాడు. లెట్ us use C. So compressibility I can define as the reciprocal of bulk modulus అంటే ఏంటి? B. That means 1 by B I can write as compressibility, whatever beta or whatever terms you can assume, but I will use C only. Compressibility కాబట్టి C easy better. Bulk కి B వాడండి, K వాడకండి. కొన్ని పుస్తకాల్లో K కూడా వాడుతున్నాడు. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అడిగాడు. సో డెల్టా P బై మైనస్ డెల్టా V బై V ఇది దేనికి? బల్క్ మాడ్యులస్కి. దీనికి రివర్స్ చేయండి, అంటే 1 బై డెల్టా P బై రివర్స్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు? రెసిప్రోకల్, ఇది పైకి ఇది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే డెల్టా V బై V మైనస్ బై డెల్టా P, అంతే కదా? 1 బై దిస్ థింగ్, అంటే డెల్టా V పైకి ఇది కిందకి, అంటే V కిందకు వస్తుంది. ఆఫ్ కోర్స్ V కిందకి వచ్చి, యూ కెన్ పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C. ది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ బల్క్ మాడ్యులస్ డెల్టా P బై మైనస్, ఇది మార్చకండి, ఇది కింద పెట్టకండి, ఇలా కలిపి ఉంచండి. ఎందుకంటే ఇదంతా కలిపి స్ట్రెయిన్, బల్క్ స్ట్రెయిన్, అది కలిపి ఉంచండి. దాన్ని మళ్ళీ కింద తీసుకురాకండి. నేను ఉండేది ఇక్కడ చూడండి, నేను పైకి పట్టుకెళ్ళలేదు, ఇక్కడే ఉంచాను. దిస్ ఇస్ న్యూమరేటర్, దిస్ ఇస్ చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఏమి ఉంచండి. రివర్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా టేక్ దట్ 1 బై దట్ థింగ్, అది పైకి ఇది కిందకి. అంటే లిటరల్గా మ్యాథ్స్లో ఇది కిందకి వస్తుంది డినామినేటర్, బట్ డోంట్ పుట్ లైక్ దట్. ఈ ఎంటైర్ టర్మ్ అంతా అలా ఉంచేసేయండి. ఓకేనా? సో 1 బై డెల్టా P బై దట్ థింగ్, అంటే పైకి వెళ్ళినప్పుడు డెల్టా V బై P అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ నా? ఎనీ డౌట్స్? ఇక్కడ కూడా అంతే, పైకి తీసుకెళ్ళకండి. ఈవెన్ దో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్, డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద టాప్, బికాజ్ అదంతా కలిపి ఒక ఐటమ్. ఇలా రాయకండి, దిస్ ఇస్ రాంగ్ వే. ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ యూ కెన్ రైట్, బట్ డోంట్ రైట్ లైక్ దట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా కిందకు వచ్చినప్పుడు ఏంటి? V కిందకు వస్తుంది, చూడండి, V కిందకు వస్తుంది, ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, 11th క్వశ్చన్ ప్లీజ్. వాట్ ఈజ్ పాయిజన్స్ రేషియో? స్టేట్ ద పాయిజన్స్ రేషియో లిమిట్స్ ఫర్ స్టీల్. 11th one. Very short questions. What is Poisson's ratio? Very good అండి. See, as I told you, suppose if you take in a metallic wire of diameter D or radius R, if L is there, length, if this is stretched by horizontal force, then you can see length is increasing, thereby diameter is decreasing. So therefore delta D by D
decrease in diameter minus by delta L by L increase in length. This is equal to your sigma, and that is called as Poisson's ratio. It is also called as the ratio of lateral strain to that of longitudinal strain. Poisson's ratio is nothing but what? It is the ratio of lateral strain to that of longitudinal strain. And as you increase the line, as you apply the force, length is increasing, thereby diameter decreasing, and minus delta d by d. Increase in length, and plus delta L by L. This is the Poisson's ratio. Definition. Tarvata value adigaru. For steel it is around 0.25 to 0.33. 0.25 to 0.33. In general, the limits are minus half to plus half, theoretical. In general, this is the value, in general, theoretical values. But steel category kapatti 0.25 to 0.33. Next one, and 12th question, interesting question, 12th one. Ayipinda? Alright. 12th question. 12th one, and Telangana students want 12th one in your textbook, new textbook. Why steel is more elastic than rubber? Why steel is more elastic than rubber? Now, if you know the Young's modulus formula, Y is equal to stress by strain. Y is equal to formula telusu kada manaki, stress by strain. Now, what is stress formula? Force by area, restoring force. And what is strain? Delta L by L. And the Young's modulus is directly proportional to stress and inversely proportional to strain. So, more stress, more Young's modulus. More stress, directly proportional, more Young's modulus. Adhe inversely proportional to strain. So, more stress and more force kada. What is stress? Force by area. What is stress? Force by area. More force, more stress. Therefore, more elastic. Rubber on less force is required for less elastic anamata. Nijaniki maamulu teliki మనం ఏం చేస్తాం? Rubber more elastic because rubber ఈజీగా సాగదీసేయవచ్చు with smaller force. But that is not literally correct here. More force you have to apply because more resistance steel. ఎక్కువ force apply చేయాలి. Directly proportional. More force, more stress. More stress, more Young's modulus. That is why steel is more elastic than rubber. Rubber ki extension small force is enough. Small force, that is a small stress directly. Small Young's modulus. 13th question andi Young's 13th question Telangana students. Why are sand heaps in pyramidal shape? 13. Sand heap pyramid shape లో ఎందుకు ఉంటారని అడుగుతున్నాడు పాపం. చూడండి, జనరల్గా మీరు ఎక్కడైనా చూసినట్టయితే కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియాస్లో శాండ్ పోస్తారు. శాండ్ పోసినప్పుడు మీకు ఇదిగోండి ఇలా పిరమిడ్ షేప్లో ఉండదు. చూడండి, ఎప్పుడైనా ఈజ్ కంప్లీట్లీ శాండ్. ఓకేనా? ఇలా వేయడానికి కారణం కూడా చూడండి మీరు. ఎందుకంటే ఇలా వేయడం వల్ల ద గ్రావిటీ విల్ బి పుల్లింగ్ డౌన్. The gravity will pull down the grains of the sand. Pull down the grains. And the చిన్న చిన్న ఇసుక రేణులు. Pull down the grains of the sand. ఎంతవరకు? up to a point called as angle of repose. Up to a point called angle of repose. ఆ యాంగిల్ వచ్చినంత వరకు జారుతూనే ఉంటుంది అలా ఇసుక. జారి అలాగే ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉండిపోతుంది.
After that it won't. It will become stable. ఎక్కడి వరకు? Up to this angle of repose. Angle of repose and తెలుసు కదా, friction లో వస్తుంది యాక్చువల్గా. The angle for which a body just begin to slide. That is called the angle of repose. So that is why the sand is in the position of pyramid. So gravity will be pulling down the grains of the sand up to this junction, angle of repose. After that it becomes stable. That is why sand is poured in the form of a pyramid shape. కొంతవరకు జారుతుంది, అలా జారి అలా ఆగిపోతుంది. ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది? when it reaches to the angle of repose. క్లియర్ అండి? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, 14th question please, second last one. Hardly 15 questions are given for you VSAs. 14th one, while constructing buildings and bridges, a pillar with distributed ends preferred to a pillar with rounded ends. Right, and excellent question అండి. This is used in the construction purpose by the civil engineers. So what ఏమన్నాడంటే, why the pillars are distributed ends preferred to the pillar with rounded ends కాకుండా, ఓకేనా? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఇలా రౌండ్ ఎండ్ ఉన్నాయనుకోండి పిల్లర్, కంపేర్ టు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఈ విధంగా. సో దిస్ మే కాజ్ బక్లింగ్ ఆఫ్ బీమ్స్, ఇలా బెండ్ అవ్వే అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as బక్లింగ్. అంటే బెండింగ్ ఆఫ్ బీమ్స్. సో టు అవాయిడ్ దట్ వన్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఇలా రౌండ్గా కాకుండా ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సో బక్లింగ్ ఈజ్ అవాయిడెడ్ అనమాట. అంటే స్ట్రక్చర్ విల్ బీ ఇన్ ద స్టేబుల్ ఫామ్, అదర్వైజ్ దెర్ విల్ స్ట్రక్చర్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోవచ్చు. Otherwise it will be failures of the structure. So that is why this is not preferred and these are preferred to avoid this buckling of beams, bendings. Okay na? Right hand. And it is more stable also. These are most stable. These are unstable, they will be bending easily, round shaped. Next one and 15th and last question. Two identical solid balls, one is made up of ivory and other of wet clay, are dropped from same height into the floor. Which one will rise to the greater height after striking and why? ఎందుకు కూడా చెప్పాలి. ఓకే, ఇది అయిపోయింది కదా బక్లింగ్. రైట్, చూడండి లాస్ట్ క్వశ్చన్ వాడేమన్నాడు, ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ 2 marks. Two identical balls at it is made to fall to the ground from certain height. One is ivory and one is clay. ఒకటేమో clay అండి, this is clay ball and this is ivory. It is a type of material. This is ivory. So if these are dropped, they are asking you which one will rise to highest. మీకు ముందే చెప్పాను, చాప్టర్ చెప్తున్నాడు బిగినింగ్లో. వాట్ ఈస్ ఏ క్లే? క్లే అంటే మట్టి, బంకమన్న టైప్ అనమాట. సో విత్ దట్ యూ కెన్ మేక్ సమ్ పిక్చర్స్ ఆల్సో. బొమ్మలు తయారు చేస్తుంటారు క్లేతోని, మెత్తగా ఉంటుంది మట్టి. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్. దిస్ క్లే ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్. Inelastic ఏంటి? after removing the force it won't regain, it will remain there. But ivory is elastic material, more elastic. Ivory is a more elastic material, therefore after colliding it will rise to maximum height because of its elastic nature. అది మెయిన్. అర్థవుతుందా? వై అని అడిగాడు. ఐవరీ ఎందుకు పైకి లేస్తుందంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్. ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ కాబట్టి ఇట్ కెన్ రీగెయిన్ టు మ్యాక్సిమం హైట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ బికాజ్ ఏ క్లే. దట్స్ ఎ నేచర్. క్లియర్ అండి? దట్స్ ఆల్ అండి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ 15 questions given in your new textbook of Telangana first year physics అండి. That's all about very short questions. Again I'll be meeting in the next video with
short answer questions. How could equivalent? Only 8 questions. Derivation should be there. Okay, na? Right.